Hi everybody, welcome to Geek Myth episode number 9. আজকে I'm introducing the show instead of Alif because unfortunately she's not well. So আমরা সবাই দোয়া করি যেন সে শীঘ্রই ঠিকঠাক হয়ে আমাদের নেক্সট এপিসোডে জয়েন করতে পারে. So let's send her a lot of positive good wishes. মুভিং অন, আজকে হচ্ছে আমাদের 9th এপিসোড. হোয়াট ইজ গিক মিথ? গিক মিথ হচ্ছে একটা শো যেখানে আমরা মুভি নিউজ অ্যান্ড রিভিউজ নিয়ে কথা বলি এবং আস্তে আস্তে যেখানে এখানে ঢুকছে একটু একটু করে হচ্ছে বাংলা নাটক নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি. এটার ইনফ্যাক্ট জিবরান আমরা যখন প্রথমে সিরিজটা শুরু করার কথা ভাবছিলাম তখন জিবরান বলেছিল, তখন আই ভোটেড হিম ডাউন, বাট তারপরে দেখলাম যে না, এটা নিয়ে কথা বলার দরকার. সো নাও হি ইজ ভেরি হ্যাপি দ্যাট উইর ডুইং ইট অ্যান্ড উইর অল হ্যাপি. ইটস আ লট অফ ফান. সো আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো. আজকে আমরা উই গোনা টক অ্যাবাউট আ ফিউ ট্রেলার্স, উই গোনা টক অ্যাবাউট a new Bangla film that's coming out October, and we're going to also talk about a nice little social কি বলবো charity thing that Gibran's niece and her friends are doing. So over to Gibran. Good evening. We are your entertainment for tonight. No, kidding. Acha, we have a bunch of kids here who are, to me, quite inspirational in ways. Please introduce yourself. ওরা কি বাংলা বুঝে না দোস্ত, ইংরেজি বলছিস যে? এটা বুঝি। এই সবাই বাংলায় কথা বলো. অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে. আমি ফারহান ইশরাক, প্রেসিডেন্ট কো-ফাউন্ডার অফ ডন. I'm Tezib Ahmed. I'm CEO and founder. And I'm Namira Naeem, and I'm the PR officer. এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের নিয়ম, যে যে মেয়ের জন্য আমরা আসলে এখানে আসতে পারছি সে লাস্ট ইন্ট্রোডিউসড হলো, ওকে দেখাই যাচ্ছে না. আর যে দ্য টু পিপল হু হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ বিং অন দ্য শো, ওরা প্রথমে নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করছে. ভেরি নাইস, ভেরি গ্যালেন্ট অফ ইউ গাইজ. আমরা সবাই খুব ইমপ্রেসড. এখন বলো তোমরা কি জন্য আসছো? সো বেসিক্যালি আজকে আমাদের এখানে আসা, ফার্স্ট অফ অল লাইক টু থ্যাঙ্ক ঢাকা এফএমকে আমাদের এখানে চান্স দেওয়ার জন্য. নো ফার্স্ট ইউ থ্যাঙ্ক নামিরা. আমি খোটা দিলাম, তারপর গ্রেট মার্কস ফর বিং বাংলাদেশি. আমি খোটা দেওয়ার পরে ওদের মাথায় ঢুকছে না আমি আসলে কি বলতে যাচ্ছি. আচ্ছা আগে এগিয়ে চলো, ঠিক মতো বলো. ফার্স্ট ইউ থ্যাঙ্ক হার. Yeah, so first of all, we'd like to thank Namira, our PR officer of Dawn. Thank you. নামিরা, তোমার চেহারার সামনে একটা মাইকের স্ট্যান্ড, সো তুমি একটু yeah, there she is. Yeah, there that she is is. Gibran's niece, sorry. Yes, Gibran's nephew. niece, and the only reason I agreed for them to come here. চলো. So basically আজকে আমরা এখানে we are এখন here- জিবরান তুই ওর চেহারা ঢেকে রাখছিস. All right. সরি, এখন বলো আর ইন্টারাপ্ট করবো না. Yeah, okay. সো আমরা এখানে আমাদের নতুন প্রজেক্ট যেটা হচ্ছে প্রজেক্ট ইয়েলো, ওটার অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে এসেছি. বাট প্রজেক্ট ইয়েলো নিয়ে বলার আগে আমি প্রজেক্ট ডিসিকো, যেটা আমাদের ডনের সব থেকে বড় ইনিশিয়েটিভ আজ পর্যন্ত, সেটা নিয়ে বলতে চাচ্ছি. ডিসিকো স্ট্যান্ডস ফর ডন কেটারিং অ্যান্ড কোম্পানি. ফ্রম নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি এটা কেটারিং ব্যবসা, এটা কেটারিং বিজনেস. আমরা লাঞ্চ দিচ্ছি, অফিসে কেটার করছি. কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কেটারিংটা অন্য কোনো কেটারিংয়ের থেকে কীভাবে পার্থক্য হচ্ছে. পার্থক্যটা এই জায়গায় যে আমরা ডন থেকে এই ডিসিকো প্রজেক্টে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি যেটা আছে আমাদের বাংলাদেশে, হিজড়া যে কমিউনিটি আছে, সেখান থেকে আমরা হিজড়াদেরকে এম্পাওয়ার করছি. তাদেরকে আমরা আমাদের অফিসে জব দিচ্ছি. আমাদের এই ডিসিকোর অফিসে যে শেফ থাকবে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ হচ্ছে হিজড়া, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, তারা হচ্ছে হিজড়া. এবং আমরা তাদেরকে ট্রেন করে, তারা কোয়ালিফাইড, তারা সব দিক থেকে প্রপার, তারা ওয়েল ড্রেসড, ওয়েল বিহেভড. কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে স্যাডলি তারা কোনো অপরচুনিটি পাচ্ছে না. যদিও তারা কোয়ালিফাইড, কেউ তাদেরকে তাদের জেন্ডার আইডেন্টিটির কারণে তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে না. সে কারণে আমাদের এই প্রজেক্ট ডিসিকোটা করা. এবং টু স্পাইস থিংস আপ, আমাদেরকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করছিল আমাদের ভলেন্টিয়ার যে নেটওয়ার্কটা, যে আপনার প্লিজ একটা ভলেন্টিয়ার ইভেন্ট প্লিজ থ্রো ইট. সো আমরা চিন্তা করলাম সো ওয়াই নট থ্রো আ বিজনেস কম্পিটিশন, আ সোশ্যাল কম্পিটিশন. সো ওটা নিয়ে এখন তেজিব বলবে. Acha, so basically Project Yellow is my Sure. Yeah, it's absolutely fine, go. So Project Yellow is basically a business competition or a social competition, if you will. এখানে volunteers can sign up as teams of 6 to 8 people. ওদের objective এখানে থাকবে to get us clients for DCCO. So this is their chance to bring out their inner marketer or bring out their inner salesman. এখন এখানে অনেক benefits থাকবে যেটা নামিরা শেয়ার করবে with the volunteers. এখানে বলতে পারো। So basically, how would it benefit you if you join the thing? So firstly, you can learn a lot of things like workshops. We'll have few workshops there. You can learn few things. আর ওখানে আমাদের প্রফেশনাল অনেকজন থাকবে যারা হচ্ছে সেলসম্যানশিপ এবং মার্কেটিং নিয়ে আপনাদেরকে অনেক কিছু শেখাতে পারবে. সো দিস উইল হেল্প ইউর ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনস রিয়েলি ওয়েল. ইউ ক্যান রাইট অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্সেস. ইউ ক্যান গেট টু নো আ লট অফ নিউ পিপল, অ্যান্ড ইফ ইউ ডু সো, লাইক ইউ উইল বিল্ড আ নিউ কানেকশন অ্যান্ড ইউ ক্যান মেক নিউ ফ্রেন্ডস অ্যাজ ওয়েল. সো ইট উইল বি আ গ্রেট অপরচুনিটি ইফ ইউ জয়েন. Wow. Are you guys done? Wow. ওকে, এখন আমি কিছু কোয়েশ্চেন করি. সেটা হচ্ছে যে আর ইউ গাইজ ইন স্কুল অর কলেজ অর ইউনিভার্সিটি? Last year সবাই তিন A2.
Grade 12. Grade 12, okay. Where? So, yeah, where? DPS I thought you were 9. No. I think Madhi is not in 9 anymore. হ্যাঁ, 10 Madi উঠে is in গেছে। 10 কে কোন স্কুলে? আমি DPS STS আচ্ছা, আর আমি হচ্ছে আগা খান I'm drop out school. that's fantastic. So, all of you guys were in this together প্রথম থেকে নাকি? হ্যাঁ, Namira joined like since last year. আমাদের রিক্রুটমেন্টের সময় জয়েন করেছিল। Farhan and I have been since the beginning. আমরা 2014 এ আমরা নিজেরাই স্টার্ট করেছিলাম এটা। So আমি আসলে I don't know a lot. I don't know anything in fact about the Hijra community. So I'm just curious. তোমরা যাদেরকে হায়ার করেছো, are they like educated or? Yes, of course. আর Yeah, আমরা so- হলো ওদেরকে আমরা ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে পেরেছি বিকজ অফ বন্ধু বাংলাদেশ। ওদের সাথে আমরা একটা 5-year পার্টনারশিপ ডিলে দে আর আওয়ার ব্রিজ টু দ্য ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি। সো ওদের থ্রুতে ওদের কমিউনিটিতে আমরা এন্টার করতে পেরেছি আর দে টুক আস ইন অ্যাজ ফ্রেন্ডস। আর ওদেরকে নিয়ে আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রামস কন্ডাক্ট করেছি লাস্ট ইয়ার অ্যারাউন্ড এক মান্থে ছিল, যেখানে আমরা প্রফেশনালিজম, বিজনেস এটিকেটস, সেলসম্যানশিপ আর কুকিং এর বেসিক্স আমরা ওদেরকে ট্রেন করেছিলাম। Fantastic. So, in fact, আমি জীবন আমাকে কালকে বলছিল যে my niece is involved in something like this. So, প্রথমে I was a little hesitant because this is a movie review and news Of show. course, So I was yeah. like, I don't want to mix the two worlds. But then I was like, it's Jib, so I can never say no to Jib, whatever he asks. So it's great to see you guys, and this is something আমারও খুব ইন্টারেস্টিং লাগে, জিব্রানের obviously ইন্টারেস্ট লাগছে because তোমাদের বসে I did jack shit. আমি কিছুই করি না. I still am a very selfish person. I used to be a more selfish person. So এখন at least টাকা পয়সা একটু চ্যারিটি মেরিটি দিই, তখন টাকাও ছিল না, ওটাও দিতাম না. So it really warms my heart that the people coming up now are better people than me. So we need people like you. So thank you very much. Any last words that you would like to share in like 20 seconds? 20 seconds. 20 seconds. Acha, I'd like to add the experience that the volunteers will get from this. যেহেতু একটা month long event যেখানে ওরা ইনভলভ থাকবে আমাদের সাথে for like a lot of time, they have to work themselves or they'll be the boss of themselves. I joined a competition like this like 2 years back and it changed my life because এখানে আমি different avenues এর সাথে interaction এসেছি। আমি জানতে পেরেছি what actually my passion is because ওখানে I was working for myself. Okay, I have to cut you short. Just last এটা বলো, where can people go to find more information about your thing? donbd.com on the website আর ফেসবুকে যেতে চাইলে just don search দিলে আমাদের ফেসবুক পেজ পাওয়া যাবে। Don spelling DON না DAWN. DAWN. Yes. আচ্ছা, Don. Right, says on the shisha. আবার বলো কোথায় পাওয়া যাবে? আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ফেসবুকে DAWN এটা সার্চ দিলে আমাদের পেজ পাওয়া যাবে আর আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে donbd.com. All right, thank you very much for coming here. Thank you very much for doing what you're doing. And সবাই শুনলেন, DAWN Don দিয়ে ফেসবুকে সার্চ করলে you go to the Facebook page and find every information. ওখান থেকে ইনফ্যাক্ট আর ওয়েবসাইট দরকার নেই, ওখানে গেলেই তো they'll find everything. So DAWN Don. So thank you guys very much for coming here. Thank you. And wishing you all the best. Take care. You can sit and watch the show or... Okay. You can sit and watch a radio show. Yes. Yeah, they can. Gibran's contribution to this evening has started. Yes. All right, let's start our show. ঠিক আছে. So আমি তো প্রথম ইন্ট্রোডাকশন করে হাফ থেমে গেছিলাম. Let me introduce my other partner, which is basically Farooq Shams. So today is just the three of us, the three musketeers. Gibran এখন ইয়ে করছে. So let's just get into it, guys. Yeah, let's get it. Let's just get into it. So প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো, এই উইকে we in fact a lot of trailers dropped, right? So I found all of them interesting to varying degrees. So প্রথমে আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে Shape of Water. Shape of Water হচ্ছে the new Guillermo, I don't know how to pronounce that name. Guillermo, whatever, Guillermo del Toro. Basically, let's just call it GDT. Guillermo del Toro, the guy who directed Hellboy 1 and 2, the guy who directed Pan's Labyrinth, the guy who directed one of my all-time favorite films, Pacific Rim. So his new movie, Shape of Water, is going to come out in the next few months or something. But already Venice Film Festival, it won the prestigious Golden Lion. So যেখানে ইনফ্যাক্ট আমাদের সার্ভার ভাই ডুব নিয়েছিলেন, he went with his film Doob. So it's a lot of great buzz coming out of it. So you guys watched the trailer, right? Yeah. So Farooq, what are your thoughts on the trailer? Okay. The thing is, they're bringing in. It seems to be somehow related to Abe Sapien from Hellboy. No, it's not. It's not. Okay. Looks Because like it looks like him. But I love Pan's Labyrinth. I mean, this is what Del Toro does magnificently well. Creates adult fairy tales with a little bit of the dark side and everything. So he does this incredible job. The first word on this Venice Film Festival, he's practically won everything there is worth winning. Golden Lion, Grand Jury Award, Yep. this award, that award. So first-hand reviews of the film are obviously incredible. This is what he's known for doing.
Very excited about it. Trailer ta dekhe, like I said, it seems to be, and first hand ja mone hocche, it seems to be a fairy tale love story Yeah, that's between what it a looks like, yeah. deaf mute woman and a half fish, half man like creature. So yeah, very excited about it. I'm also very excited for the same reason that you're saying. I'm also very curious because ওর লাস্ট কয়েকটা ফিল্ম কিন্তু বেশি ভালো অবস্থায় বিজনেস করতে পারেনি। প্যাসিফিক রিম যেটা হচ্ছে জিব্রান আমার খুবই 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 পছন্দের একটা ফিল্ম। It got divisive reviews. Some people love it, some people hate it, some people like yeah it's okay. Box office it made something around $400 to $500 million, যেটা ওদের যে ম্যাসিভ বাজেট ওরা মুভিটা বানিয়েছে wasn't good enough to warrant a sequel, and it took them a long time to actually get into making a sequel. Or last movie যেটা ছিল Crimson Peak, that was also very divisive. ওটা আমার ভালো লাগেনি। পরে আমি শুনলাম যে অ্যাপারেন্টলি আমেরিকা যেটা করে যে there was a lot of studio interference. Apparently Del Toro wanted to go in a much more darker direction, but studioকে তারপরে না যেও না, studio interference করে ইয়েছে। So my question to you, Jib, you know all these things obviously. Yeah. So my question to you is, when you have a visionary like Del Toro working for you, and Shape of Water is getting great reviews and whatnot, and Shape of Water, in fact, I think they just let him go. It's a smaller film, Yeah. so he just let him go. Del Toro একটা প্রবলেম আছে আমি দেখছি, সে না অনেক টাকা পয়সা খরচ না করে মুভি বানাতে ওর কষ্ট হয়। মানে ও যেমন হেলবয় 2 তে অনেক টাকা খরচ করছে, he wanted an inordinate amount of money for some other movie, তারপর ওকে ওখান থেকে বের করে দিচ্ছে। So obviously his films look great, but when you have a visionary director like Del Toro, how much do you think the studio should interfere or not? মানে এই studio interference মানেই কি খারাপ? So what are your views on that? স্টুডিও জিনিস হচ্ছে কি, মানে ইট গোজ বোথ ওয়েজ, আমরা সবসময় জানি, কিন্তু জিনিস হচ্ছে যে অ্যাজ উই আর নট প্র্যাকটিক্যালি দেয়ার, আই ডোন্ট নো হাউ মাচ স্টুডিও ওয়াজ ইনভলভড ইন প্যান্স লেবারেন্থ। মেইন থিং হচ্ছে মানে ডেল টোরোর স্ট্রেংথ ইজ স্টোরি টেলিং। যত স্পেশাল এফেক্টসই থাকুক, beautiful the way he sees the movie, but the way he tells the movie, he told a fairy tale for adults and horrors of reality blended with fantasy. So when you take those and kun sequence kuntar pore with what part is fantasy and what part is reality, it makes you doubt that did this really happen or not with that girl. So ekhaneo I think Del Toro's strong point, if he gets away, if he got all these awards for Shape of Water, I think his storytelling took over mostly where it came out. Kintu jinishta hocche je you asked the right question. I still don't know যে কতটুকু interference হলে, because we've seen interference and we've seen how bad it can go. Yeah. মানে এখানে কতটুক ইয়ার ক্রেডিট, ডেল টোরোর ক্রেডিট আমি ঠিক জানি না। No, and we've also seen interference, and we've seen that result in good things like Yeah. Rogue One. Oh, যেখানে Yeah. like 40%, at least 40% movie was reshot and rewritten. was it এটা কি was it company or the director who showed No, that out? it was Gareth Edwards. Yeah. যখন কাটটা করলো তখন it was the Lucasfilms basically. They said that no, this is not good enough, so we need to make changes. So Gareth Edwards played ball, Yes. unlike Lord and Miller on Han Solo, and he played ball, and they got some other guy to ARK. So just taking off from what you're saying, so I absolutely agree with everything you said. I don't think we will ever know আসলে studio interference কখন কাজ করে কখন কাজ করে না. Del Toro is a magical filmmaker. He's an auteur যেটাকে বলা হয়। He's got his distinctive style. So I'm extremely happy যে ওর একটা মুভি বেরোচ্ছে with such strong buzz. I can't wait to see it. মানে আমার কাছে এটা হচ্ছে the unofficial, যদি আমি তোকে একটু আগে থামাই দিছিলাম, to me it is the unofficial sequel to Hellboy, because that guy looks just like Ape Sapien. So to those of you who don't know, Hellboy নামে দুটো মুভি করেছিল Del Toro, যেটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, ওটা খারাপ লাগেনি, it was alright, but ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং Hellboy ক্যারেক্টার 2? ছিল। I didn't like Hellboy 2. I didn't like Hellboy 2 either. I didn't Yeah. nobody liked Hellboy 2. I don't think that's why they didn't make The Hellboy Golden 3. Army, Yeah. exactly. So anyway, let's move on. Wishing all the best to Del Toro, and hopefully Dhaka যদি মুভিটা আসে we'll all see it, or else No, but there's we'll one pirate one it. thing, Take a Shakib. They've actually OJ arekta project. Del Toro is a prolific producer, prolific Yes, director, so yes. he jumps from project to project. Shape of Water niye, they're so expectant that this is going to create craze at the award circuit. They've actually pushed back his shooting schedules, expecting je winter when he was supposed to start the next project, he's going to be busy doing the award circuit. So they've literally said, wow. Jay, you know what? We'll give you a break. তুমি এক দুই মাসে এই অ্যাওয়ার্ড সার্কিট জিতবা, ঘুরবা, এটা জিতবা, সো অন্য কিছু পরে হবে। Fantastic. Okay, so moving on, আরেকটা ট্রেলার আমরা দেখেছি. So it looks like 20th Century Fox decided that Marvel যেহেতু Black Widow কোন মুভি করছে না, let us do it. We'll just call it Red Sparrow. You know, and we'll get the other great actress out there, which is basically Jennifer Lawrence.
So মানে এখন তো এই দুজনই the ruling the roost, Jennifer Lawrence or Yeah. Scarlett Johansson. Johansson. I tend to believe Johansson is just slightly better actor. Really? Maybe because ওর last সব film ভালো হচ্ছে এর জন্য, including Lucy. মানে whatever you think of the film, her acting was great. What was it? The Ghost in the. What was the last Ghost one? in the Machine. Acha, Yeah, the Ghost one in that the we Machine I refused have to not watch. seen. I have not watched. I have Ghost in a watched it. Shell. And Ghost in a Shell, and I've watched it. Ghost in a All right, Shell, let me yeah. be very clear what I mean. All the Marvel movies she's in, she kicks ass. Literally. She kicks ass. Literally and figuratively. Yeah, exactly. So anyway, so Red Sparrow হচ্ছে a trailer যেটা আমরা দেখলাম, which is about Jennifer Lawrence, who's this trained assassin in Russia, just like Black Widow. So I saw the trailer. I'll start off. I was not impressed. It looked like a very by the book, typical, very visually stunning, একটা অ্যাকশন মুভি টাইপের কিছু হবে যেখানে অনেক চিজি ডায়লগ থাকবে, অনেক লুকস থাকবে, অ্যান্ড স্টিমি কিছু রোমান্টিক কিছু থাকবে, অ্যান্ড it looked good because it's Jennifer Lawrence. If Jennifer Lawrence is on screen, you're going to look at it. A, because she's a great actor. B, because she has great personality. And C, she's very pretty. But আমার কাছে আসলে nothing stood out for me from the trailer. And I'm actually scared that it's going to be another Atomic Blonde. কারণ Yeah. হলিউডে কিন্তু সব actresদের dream হচ্ছে একটা franchise. Yeah, so Scarlett Johansson sort of has a franchise with all her involvement in Marvel. I think they will let her do Marvel movies till she says I want to I quit. don't want to quit. Huh? বুঝছো, but বেচারি তো নিজের কোনো মুভি নাই, which was why she did Lucy. So this is Ye's attempt. What's her name? Jennifer Lawrence's attempt at something like this. So Gibran, what did you think of? Honestly speaking, dishonestly speaking, no, Jennifer Lawrence, I think she has a little bit more acting chops than Scarlett Johansson, because I've seen Lucy and I've seen. We will go to war on that later. We've seen Lucy and I've seen Ghost in the Machine, and I've seen Avengers and all the roles she played. I could not find much difference other than the Schwarzenegger type robotic steel looking, steamy look. I haven't seen anything of that yet. Jai Kichu Boli, she didn't have much expression in Lucy, and Ghost in the Machine is probably almost the same thing. Not much expression of understanding what is going on. And as an assassin, you can't show much emotion either. So if she has good acting jobs, I'm yet to see it. And I've seen a few of her other movies. We Bought a Zoo and everything. I didn't see much different. What about from Vicky what Cristina Barcelona? I haven't seen that. Okay. Okay. And Jennifer Garner acting chops একটু different. Maybe she got better roles to play. Maybe she had more dialogues and better. Jennifer Lawrence. Acting chops, yeah. But I agree with you. Red Sparrow may have taken the page of Black Widow, but it did not excite me at all. I mean, it's just that's about it. Hey, it's Jenny Lawrence. That's it. She's looking cool. That's it. Yeah, Farooq? Okay, I'm going to slightly agree and disagree, as always. The trailer was very boring. It was, but you expect Red Sparrow, Jennifer Lawrence, oh my god, and then the trailer was a slightly bit of a letdown. But I'm still excited about the movie because এখন আমার pet passion is watching this series called The Americans that Shakib and Gibran were asking me to watch for a long time. And it's based on this whole theory of Russian agents who go around kicking ass. And, so I love that series. And this, when I saw the trailer, I was like, oh, wow. More about Russians going out and kicking American ass. So, yeah, so I still have that excitement. Trailer might not have kicked it in, but I've still got expectations for the movie. Okay, I'll just close out by saying that তুই যা যা বলছিস regarding Scarlett Johansson, I can't disagree, but I don't agree. No, but I will disagree. You have I will a point. disagree. You have a point. Like ও যেগুলো বললো যে last যে ছবিগুলো দেখছি similar acting patterns and whatnot. But I don't know. But maybe maybe not. I am completely biased, so I disagree with you. So let's move. আমাদের কি টাইম আছে একটা টপিক কভার করার? Rafi? We have like 2 minutes. 2 minutes. 2 Yeah. minutes কিছুই হবে না. No. True. We can pick on Gibran for picking on Scarlett Johansson. Yeah. And What? like opposing Gibran Bhatt, আর কাইন্ডা ওর কিন্তু ক্যারেক্টারগুলি কিন্তু মানে একদম নর্মাল হিউম্যান বিং এর থেকে ফার অ্যাওয়ে। একটাতে she has super powers and ও মানে at the end লুসিতে মানে she becomes a pen drive. হ্যাঁ, exactly. She becomes a pen drive. She becomes anything and everything. She becomes a pen drive, man. And then she's an assassin. Arektaতে she's not even human. No, but have you seen We Bought a Zoo?
No. এই I দোস্ত have তুই seen. ইয়ে থেকে বের হয়েছিস We bought a zoo, and ওখানে জিনিসটা হচ্ছে যে it's basically the same thing. ওখানেও I did not go see back anything, to your previous position go back to your alright. previous position that's good sorry. Basically আমি ওর acting দেখছি ওখানে মানে she has not impressed me ওইভাবে. Okay. And I'm still waiting. I know she shows that she has talent. You see the spark in her ear, in her acting and everything, but I just haven't seen it come through for me to say that was wow. আমি আসলে I became a fan of Scarlett Johansson from ওই যে বিল মারের সাথে মুভি করেছিল লস্ট ইন টোকিও Lost in ট্রান্সলেশন Yeah. and she wasn't very old then she was very young very and she young. was so pretty and her acting was just Yeah. brilliant so ওখান থেকে I became a fan and then later I found out she's also in Horse Whisper and whatnot ছোটবেলা থেকে acting করছে I didn't know that but she's really blossomed into a very powerful actor and I think it's going to be a raging debate if you're going to debate that who's the better actor Jennifer Lawrence or maybe she had an edge Jennifer Lawrence but আসলে last X-Men movie-টাতে she was really bad and then X-Men? Passenger I felt she sucked. kind of phoned it in sort of শেষ হয়ে গেছে না okay Alright, we're actually still live on Facebook. যদিও ঢাকায় আমরা এখন live না. So we can still keep talking. Jennifer Lawrence, you're talking about her. But আর কতক্ষণ যে ফোন হচ্ছে কথা বলবো? No, I mean, Actually, let's take a No, break. We'll just take a break. আমরা কিছুক্ষণ পরে আবার ফেরত আসতেছি. Hey guys, so we're back on radio, Dhaka FM 90.4 and যারা Facebook live আমাদের সাথে আছো বা আছেন. You guys saw a broadcast will begin shortly, but you could hear everything we said because I still haven't figured out mute করে কেমনে. So anyway, so going back to আমাদের show, we're talking about Red Sparrow. ওটা নিয়ে কথাবার্তা অনেক হয়ে গেছে. Let's move on to the next item, which is basically আজকে সকালে a trailer for the new Tomb Raider movie dropped. Yeah. I don't know if everyone's seen that. আমি সবাইকে বলেছিলাম দেখতে. I saw it. It stars Alicia Vikander, I think her name is. Vikander. She seems like a wonderful actor. So I'll just start off. It looks like a very action-oriented trailer. যেটা horror কথা obviously. The effects look really nice. The action looks really nice. She looks really nice. I'm glad that Tomb Raider আগে যে Lara Croft was as played by what's her name? Angelina Jolie. That was more of a sexy male point of view portrayal of what an action heroine should be. You know, Yeah. like big bosom, half pant, and all of that. This is more like updated, like Proper adventurer, giving proper respect to a woman adventurer. That's the kind of attire she's wearing. That's the kind of look she has. She's also as good as actor, at least as কি নাম? Angelina Jolie. And এখন আমার কথা হচ্ছে Tomb Raider 1 I kind of enjoyed. 2 আমার মনেই নাই কি হয়েছে. But I remember they didn't blow me away. You know, I'm a Tomb Raider fan. I'm an Angelina Jolie fan, so I enjoyed the movie. So, do you guys think, you guys also the trailer, do you guys think that A-Trailer is gonna do what we've been hoping is gonna happen for video game movies for a long time? যেটা হচ্ছে যে we'll finally get a video game movie that can stand on its own. মানে জঘন্য না আর কি basically. মানে it doesn't suck, it's not stupid. সবাই দেখে বলবে no, that's a really good movie, which is basically what comic book movies have been doing for the last 7-8 years consistently. So do you think Tomb Raider is the way to go? Farooq, I'll ask you first. Yes, I actually think so. I saw the trailer Ajke Bikalbela, and while I won't say, oh wow, it was great. For me, I have this thing of Tomb Raider. I immediately compared it to the Tomb Raider movies that came out before, and those movies were okay. I don't even know why they came out with the number 2. To make money. Okay, yeah, but second one, I'm really scratching my head right now trying to figure out what happened in the second one. I don't remember, and that's the overall experience I have from the previous Tomb Raider movie. So A-Trailer to dekhe, is it going to be better than those? I definitely think so, and if they are, then I will enjoy it. Whether this is going to kickstart and kill the whole bad luck karma that's following around a video game franchises, I don't know. I'm hoping so. I'm definitely hoping so. Vikander looks like she's going to kick ass. She looks amazing. So yeah. Yeah, as Farooq was saying, like, do you think it a bad luck karma-টা বন্ধ করবে for video game movies? Because আমাদের last two great hopes ছিল Assassin's Creed যেটা starring আমার আজকে blank হচ্ছে ব্যাটার নাম কি X-Men Magneto, that's it. No. whatever Magneto. Michael Fassbender starring Michael Fassbender and produced by Michael Fassbender. So he was in Assassin's Creed. That was really bad. ওটার আগে one of my favorite directors এখনকার দিনে Duncan Jones, who's the son of
the great late David Bowie. So he did that movie, কি জানি? Warcraft. So Warcraft, I enjoyed it, but it was a weak movie. It was not a very good movie, right? So they made a lot of money in China, but otherwise it didn't make a lot of money. So do you think dosto এই ট্রেলারটা দেখে তোকে মনে হয় যে no, those days are gone? Let's just put it this way. I think that they already partially did it because that trailer is better than the two Tomb Raider movies Yeah. together. Yeah. Because first of all, when the bullet's passing by, she looked scared and for her life or the human emotion other than looking steamy. When the bullet's passing, I'm sorry, but there was no expression in Angelina Jolie's face other than looking steamy and Pouting. witty. Yeah, pouting and witty. So the entire movie, Jaina, আমি দুটাই দেখছি, আমার কিচ্ছু মনে নেই. I think the trailer, if it's half as good as the movie, we're going to have the curse is broken and we're going to have a decent movie to talk about rather than just a gaming movie. Okay, let me throw a spanner in both of you guys' attitudes. আমার যেটা ভয় লাগছে, this was the first trailer we saw of the new Tomb Raider movie, বুঝছিস? I expected to be shown little teaser. Like remember আমরা Thor Ragnarok-এর কিভাবে how we got it? Yeah. In fact, remember how Marvel introduces all their movies? Yes. Remember how Star Wars introduces all their movies? Yes. They tease you along, right? প্রথমে একটু দেয়, তারপর একটু দেয়, and you keep coming back for more because you're like, I can't get enough of what I just saw. It was the first trailer for Tomb Raider, and I felt like I just finished watching the entire movie. মানে দে শো ওর প্রথমে লিটারালি প্রথম থেকে কিভাবে অ্যাডভেঞ্চারে জড়ায়, তারপরে কোথায় যায়, ওর পার্টনার কে হয়, ভিলেনটা কে, ওরে কি দিয়ে বাড়ি মারে, লোক হিয়ার আর সাম সিনস যেটা এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য গেম। ইনফ্যাক্ট ও যে কিছু চিৎকার দেয় না, আও ওগুলো কিন্তু গেম থেকে, গেমের ক্যারেক্টারটা ওরকম চিৎকার দিত, and we used to love it, right? And the action movements are exactly So I feel like other than the end লেখার আগে যে সিকোয়েন্সটা আসবে ওটা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে আমি সব দেখে ফেলছি, which happened with Batman v Superman because they were not sure মুভিটা, in fact they knew it wasn't a good movie, which was why they showed us everything. So আমার এই ট্রেলার দেখে ওই ভয়টা লাগছে, যেমন Thor Ragnarok কিন্তু অনেক কিছু দেখা ফেলছে, বুঝছিস? বাট ওই ভয়টা আমি পাচ্ছি না for two reasons. Marvel knows how to make a trailer. I remember Avengers দেখার আগে I was like, damn, I've seen so much. And then I watched it before you, Gibran. Yeah. I went to Malaysia to watch it. Yes. I came back and I even gave you some spoilers. Yes. And while giving you spoilers, I told you, dosto, trust me, it's not going to make any difference while you're watching the movie. And to because this day it doesn't. you're going to die while you watch the movie. And I remember I watched it with you. Yes. And we both died again and again, right? 5 times. So Marvel, আমি মাফ করে দিচ্ছি. Star Wars, amazing. But anybody else? মানে don't you guys agree? But trailer I agree অনেক with কিছু you দেখাই দিছে না, 1000%. অনেক কিছু দেখাই দিছে কিন্তু। 1000%. And এটা ছিল আমার একটা কমপ্লেইন যে they've showed too much. আরেকটা কমপ্লেইন হচ্ছে there's not that one thing other than squealing যেটা reminds me of the game. really. ওই পোরেটোরে গেলে চিৎকার করতো। হ্যাঁ, বাট ওই যে the action sequence like when she's jumping ওইগুলি সব ওগুলো তো দেখছি, বুঝছিস? But I'm just saying, so don't you guys think that they've shown too much? ও আরেকটা হচ্ছে যে there's not a one thing যেটা আমার কাছে স্ট্যান্ড আউট করতেছে। okay. Same thing. Okay. I agree with you there. মানে আমার জিনিস হচ্ছে এত কিছু দেখার পরেও it's still better. I remember this trailer more than the movie. Alright, তাহলে আমরা সবাই না, আমার- cautiously optimistic. Yeah, but Yes, আমার একটা জিনিস yes. হলো Shakib, from this মানে basically it's Tomb Raider, right? So you know it's about a girl who goes out adventuring and you know her backstory already. So ekhane, and you know she's going to go meet some bad guys, there's going to be some action sequences, blah blah blah. So it's not je I'm expecting something, oh wow, জীবন চিন্তা করে এইভাবে নিয়ে যাবে। ট্রেলারের মধ্যে আমি যা এক্সপেক্ট করছি অতটুকুই পাইছি। I was not expecting, like you were looking for something that would tease you further. It was enough for me, like Gibran said, a Tomb Raider trailer that promises a decent movie is good enough for me. I have a huge problem with the way you just phrased what you just said. বল। Because এই টাইপের কথাবার্তার জন্য we used to get bad superhero movies. You know, like, hey, it's a superhero movie, so you're gonna have some fight scenes, there's gonna be a villain, hero এসে hero কে কিছু হবে, 3 arcs, we're done. So তুই কিন্তু ওভাবেই কথা বলছিস, বুঝছিস? So you're basically taking it very lightly as video game movie, let's all have fun, adventuring হবে এই সেই. So প্রবলেম হচ্ছে আমার ট্রেলারটা দেখে না এটাই মনে হয়েছে the mindset of the producer. And আমরা কিন্তু recently, if you see the track record of action films or action adventure films, যারা এই মাইন্ডসেট নিয়ে মুভি বানাইছে, ফর এক্সাম্পল দ্য মামি, দ্য লাস্ট ওয়ান যেটা হলো, and they haven't done well, দোস্ত, বুঝছিস? So এর জন্য তোর কথা শুনে একটু ভয় লাগছে, because if that is the attitude of the guys who are making Tomb Raider, Baywatch didn't work. So আমার পয়েন্ট হচ্ছে কি, if you're not taking what you're doing very 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 seriously, like for me, Lara Croft should have been like, you know, guys forget Indiana Jones, those days are gone, the guy's 98 years old now.
So this is your new Indiana Jones. But Indiana Jones 1, 2, 3 are phenomenal. They're phenomenal, right? So ওরা কিন্তু এই অ্যাটিটিউড নিয়ে যায় নাই যে let's just make a movie. So I hope ওদের inspiration is more Indiana Jones than hey guys let's just have fun. Anyway, I think এটা নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেছে. I will give you this much. ট্রেলারটা দেখে I was more impressed than non impressed. And as Gibran said, অনেক কিছু আরো realistic লাগছে, not glamorous poses and ওসব লাগে নাই. So cautiously optimistic. I think we're all cautiously optimistic. Yeah, Like, I agree. one thing I felt was যে ওরা কিছু কিছু জিনিস যেটা দেখায় ফেলছে ওগুলি মেবি ওই সিনটা when we see the movie তখন মেবি ইন্টেন্সিটিটা কমে যাবে সিনটার বিকজ দেখা যাচ্ছে they were traveling by boat and then ঝড় আসছে ও দেখাই দিচ্ছে যে ও লাফ দিয়ে নেমে গেছে। Exactly. দেখাই দিছে সব. দেখাই দিচ্ছে তারপর she's crossing this একটা ruined একটা প্লেন ক্রস করার সময় প্লেনটা ভেঙে যাচ্ছে ও লাফ দিল মানে এই সিনগুলো যদি আমরা ট্রেলার না দেখতাম মেবি তখন we wouldn't be expecting them. In fact, Rafi, that's a great point because they did Sony or Marvel যেটা Spider-Man release করেছে, the trailers were made more by Sony than Marvel. Yeah. And Sony একই কাজ করেছে, exactly what you're saying. They showed a lot of things যেটা না জানলে মুভিটা আমি অনেক বেশি এনজয় করতাম. Exactly. মানে ওই মোমেন্টের ইন্টেন্সিটি গুলি কমে যায়. Absolutely. It's how you show it though. মানে জাকিব যেটা বললো একটু আগে, Avengers was a huge point. যখন আমরা ট্রেলার দেখে ফেলছি ওরা পাঁচজন দাঁড়ায়. But to just before that, what happens? He never prepares for you. No, When never, you see exactly. it, চলো আমরা পরের টপিকে যাই. This is I don't know how Gibran will feel about it. This new trailer for a movie dropped. এটার নাম হচ্ছে All I See Is You. Very romantic একটা নাম. But story actually very interesting. It stars Blake Lively and Jason Clarke. Blake Lively and Jason Clarke. It's about basically a woman who's Blake Lively. যে সারা জীবন ছোটবেলা থেকে there was an accident, she became blind. And she got married to this guy, Jason Clarke, and they were a very loving couple. And then suddenly, there's a new medical procedure, যেটার জন্য she gets her sight back. So this movie basically picks up from where she gets her sight back and her independence back, and the impact it has on their marriage, which obviously is not good. নাহলে মুভিটা ওখানে শেষ হয়ে যাবে, ওটা হলো শুরু হয় ওখানে. So আমার কাছে ট্রেলারটা খুব মজা লাগছে. It's getting mixed reviews. It's playing the circuits like last year থেকে they've been playing the film circuits, the festival circuits. Getting mixed reviews. Some people are saying একটু বেশি লম্বা, একটু boring. So I don't know. I really like the trailer because I felt the trailer was very magical. I love the shots that directorটা is somebody just a love-hate relationship আছে, in the sense that I love some of his movies and I hate some of his movies. For example, it's director নাম হচ্ছে Mark Forster. So he's directed, আমি এখানে একটু দেখে নেই. He's directed Finding Neverland. yeah. That's one of the greatest films I've seen in my life. It's about the writer of my head is blank. Peter Pan. Peter Pan, a writer life na একটা certain when he was So, writing the yeah. Peter Pan book, novel. ওই সময়টা নিয়ে it's absolutely amazing. Then he's done World War Z, যেটা আমার খুবই পছন্দের একটা ছবি. And he's also done Quantum of Solace. Quantum Quantum of Solace. হ্যাঁ, Quantum of Solace, যেটা জেমস বন্ড সেকেন্ড মুভিটা ছিল of the new trilogy or whatever. Huh. So that Daniel was like Craig. Daniel Craig's second movie. So it was hideous. So I absolutely love this trailer, and the reason why আমি বারবার বলছি যে জিবরান কি ফিল করবে, জিবরান 4 বছর আগে came to me and said, "Dosto, I have a great idea," and I was like, "All your ideas are stupid. I don't want to hear it." He said, "Na to শুনতেই হবে." Then I sat down and he told me that I want to make a film or a natok or whatever about this person. I think you had a boy in mind. Yeah. About this boy who's been blind all his life and suddenly gets his sight back, and he sees that people behave differently now that he's got his sight back than they used to when he just had his hearing. And I mean, trailer to oh my god, this is Gibran's story. So Jib, what did you think of the trailer of the movie you never made? By the way, it was back in 2006. So it's been So it's 10 years 11. almost. 10 years. 4 বছর না, 10 years. 10 years Okay. ago. আচ্ছা. এরকমই ছিল when I was a musician, হয় কি, when I was thinking of each of our senses going off and it comes back, and someone who doesn't have a sense, and he comes back and he sees that people behave differently with a blind person. If a blind person could see how we treat him and how we behave in front of him, how would he feel? So when you send me the link and I'm happy that you remember, because you don't remember anything. No, Jib, I remember all your good ideas. Yeah, it felt in a way, damn, somebody did it. But I think I'm happy somebody did it, because it wasn't possible for me to have that kind of dedication and that's needed to make this film with the actors and everything. We don't have that econo ekhane. So yeah, kudos to the guy who made it, and dude,
I'm made for Hollywood. I realize that. Farooq, so my question to you is: do you think this is going to be Mark Forster at a hit, or is it going to be a Quantum of Solace, or is it going to be another Finding Neverland? Because this is a romantic chobi, on emotional horror kotha, and at the end of and সবকিছু বলার পরে বলি যে how do you feel about the fact that জিবরানের ছবি জিবরান না বানিয়ে Mark Forster বানিয়েছে? It's the way it's supposed to be. No, but I'm not so impressed with the trailer. I saw the trailer and it seemed to be like what the movie's supposed to be, like Tuveshi Lomba going on, and every 2 minutes you have this tuck 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 tuck, and he goes into this flashback of her walking when she's blind. So basically, from the trailer, I understand there's this girl, husband could take care of her, she's blind, then she gets her eyesight back, she becomes more independent, husband gets jealous, and then at one point maybe she loses her eyesight or whatever. So এই পর্যন্ত দেখতে গিয়ে I was like, okay, so fine, not really amazed by it. It's one of those movies that I actually am not going to hope too much for. If it does well, even though World War Z, loved it. Finding Neverland, loved it. Quantum Solace, less said about it, the better, because I've forgotten all about it. But yeah, I'm not, based on this trailer at least, and I think কিছুক্ষণ আগে যে ডিসকাস করতেছিলাম, আই উইল সে দিস, অনেক সময় হয় সাকিব ট্রেলারগুলি আর মুভিগুলি আসলে অনেক ডিফারেন্ট হয়, আর অনেক সময় হয় দ্য ট্রেলার জাস্ট কিলস দ্য মুভি। আয়রন ম্যান 3 was one question, ম্যান অফ স্টিল, a lot of these movies I lost out on enjoying as much as I would have because I didn't see I'd seen the trailer. BVS. The BVS trailer I'm dekhine, which is why I enjoyed the movie a little bit more than other people. Yeah, because he didn't know it was I didn't know that Doomsday was there, so for me that was a big thing. So anyways, so yeah, এই মুভিটা ট্রেলার দেখে I'm not going to say that I'm super excited about it. I didn't know it was Gibran's একটা but story sounds okay, interesting. It's not something that I'm like, oh wow, what amazing একটা let's see where it goes. Can I say something? Yeah. এখানে জিনিস হচ্ছে যে আমরা তো সমাজ ভিত্তিক সিনেমা বানাবার চেষ্টা করি। The thing is এখানে basically এখানে মুভি ট্রেলারের দুটো পয়েন্ট আমার খুব ভালো লাগছে, which I wanted to hold up, was that where she says that I thought I knew everything, but I don't know anything, and I have to relearn everything. That was what I wanted to and যেখানে husband to bole, so did you love me more before I was blind? Okay, did you? ওই লাইনটা আমার টু মাচ অন দ্য নোজ মনে হয়েছে, যে ওইটা বেশি অবভিয়াস। এনিওয়ে লেটস মুভ অন। হোয়াট আই ক্যান সে ইজ, আমার কাছে ট্রেলারটা খুব মজা লাগছে। ইট ওয়াজ জাস্ট মানে ইট হ্যাড ইনাফ মিস্ট্রি ইন ইট টু হুক মি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি আই ওয়ান্ট টু সি হোয়াট দে মেড অফ জিবরানস আইডিয়া। সো আমি মুভিটা দেখবো অনেক ইন্টারেস্ট নিয়ে। সো মুভিং অন, আই ডোন্ট নো হাউ মাচ টাইম উই হ্যাভ। রাফি, হাউ মাচ টাইম ডু উই হ্যাভ? I think we have enough. আজকে আলিফ আসি নাই, so alright. So moving on, আমরা এতক্ষণ তো অনেক হলিউড নিয়ে অনেক কপচালাম, এখন আমরা একটু লোকাল জিনিসপত্র নিয়ে কপচাই। So one good thing about our Facebook page, which is the Geek Myth page, is that a lot of people are requesting for reviews of Bangla natok and foreign films and whatnot. So we'll try to address some of those. So একটা নাটকের বেশ কটা রিকোয়েস্ট এসেছিল, যেটার কারণে আমরা সবাই দেখেছি, সেটা হচ্ছে উচ্চতর হিসাব বিজ্ঞান। So I'll start off with the guy who's married to a Bangla natok actress, Gibran. What did you think of Uchchotoro Hishab Biggan? I thought I was watching BTV again. Purano BTV. Why is this happening to me? but that's not a bad, that's my Purano BTV was good, it wasn't bad. এখানে আমি মিক্সড রিভিউজ আমি বলি কি হবে, মানে আমার এই জিনিসটা না, শেষ হওয়ার পরে আমি বলছিলাম যে didn't pick up for me, it did not work for me এখানে। But I have to say Azad Abul Kalam, Pavel bhai, he stole the show. The thing is, আমার যেটা বেশি ভালো লাগছে হচ্ছে যে the dialogues, some of the dialogues when he threw the dialogues about মানে you see this poor guy, মানে he's getting fixed because of my money. Yeah. How do you say that is bad? Yeah. So এখন জিনিসটা হচ্ছে মানে I saw a movie long time ago, I don't মানে সবাই famous movie ছিল এক সময়, Devil's Advocate, right? Remember that? Yeah. Keanu Reeves and Al Pacino. So this was for me, it was a little take on a moment from that movie. Alright, so জিনিসটা হচ্ছে ওইখানেই যেটা it could have been something really amazing, কিন্তু trying to be relevant middle class in Bangladesh, যে approached নেওয়া হয়েছে, I think that was the logical approach. He's a middle class guy, লাস্টে যে আল্লাহ বিল্লাহ করে আমি করতে পারবো না, please spare me. So তখন কতগুলো ডায়লগ বলে, that was quite relevant, and আমার ভালো লাগছে they made Pavel bhai's character really interesting. He gets 30,000 for nothing. I feel really good, but সত্যি বলে আমি তো খাই ঘুষ, and লাস্টে যে যখন বলে যে part of me wish that you didn't. So why? Because I like you, and no matter what we say, this is a part that always will be there fighting. It's the wolf you feed. It's a very great natok for showing in Grams to be better people. But but এখানে I don't think it
it was all that for me. It wasn't all that for me, but it was nice. Is it was something I would watch again? No, but I enjoyed the dialogues and the acting. That's about it. I have to give one more credit to the DOP was really good. Camera work was more decent than most naटक I've seen. Okay. Farooq? Okay, I will say যে এটা দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল when I was in school তখন একটা আমাদের moral science class করে তো where it was very boring. They used to say অনেক ভালো ভালো কথা ভালো মানুষ হয় এই করো and it felt like I was watching a way more boring version of that class all over again এত বছর পর. And there are things that worked for me in this movie. Pavel Bhai was brilliant, and I kept on hoping whenever he was on screen, Jay, why is this guy not the main character? Because it's so much. He makes his character, he makes his lines so much more interesting. And the few sequences where they used him, he did a brilliant job. So yes, the main character was just plain boring. I'm gonna say, other than Pavel Bhai, nothing else worked for me. There were a few sequences, but they also involved Pavel Bhai's involvement for them to come through. শুরুতেই দেখায় যে there's this middle class guy, okay, so he walks all the way to his office, তারপর কেনার সময় গরু কেনার প্ল্যান করে ছাগল কেনার প্ল্যান করে. The one time he thinks about doing something bad, he starts hallucinating. His dead abba comes and gives him baba তুই কি করছিস. So it didn't work for me, and suddenly at times where you have this treatment of আমি আকাশের দিকে বারান্দায় যে তাকায় রইছি and some narration goes on about হে তুমি মানুষ কি করছো, very bad narration. It's almost like আমার এই লাইনগুলি বলতে হবে, I want to read them out. Can I please read them out? And you shoot some sequence. এরকম কি সব ছিল. So no, it didn't work for me. It was boring. I did not enjoy it. The little bit that I did enjoy it, what helped me continue till the very end were all the sequences with Pavel Bhai in it. I think the director in him made that magic happen of showing the bad guy and rationalizing why the bad guy, I'm a bad guy, I'm a known devil, I do what I do, but that's the way I am. You're a good guy, you be the good guy. So the bad guy was really good. The good guy was horrible. That's my on this movie. এখানে হিসাব আমার মিলে নাই. Can I add a little more? Yeah. Pavel Bhai stole the show sitting in one place throughout the entire natok and stole it. two places. Dining hall canteen গেছিল. That's it. Alright. আমার কাছে I'll start off with বাংলা নাটকের প্রবলেমই হচ্ছে আমি যতগুলো দেখেছি আমরা like last 2 ইতে যে they're all technically weak. Even the best of them are technically weak, right? So I don't want to talk about the direction and whatnot. I think Moyuk Bari he's the director, he did a decent job. I think Pavel Bhai was excellent. I think Nisho bhaloi koreche. Nishoর ওয়াইফের প্রথম দিকের পার্টগুলো ভালো লেগেছে, পরের দিকের পার্টগুলো ভালো লাগে because it wasn't even her fault. বাংলাদেশে যেটা করে যে মেয়েদের রোল জাস্ট অ্যাজ অ্যান আফটার থট দেয়. সো এটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো. যেটা প্রথমে বলছি আমার ভালো লেগেছে কোনটা. So, I don't know about you guys, but I grew up with amongst a family of a lot of government service holders. So, আমি যোগ করে বলি যে everybody is corrupt except my চাচা or my দুলাভাই যে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে. হ্যাঁ, বাকি সবাই ঘুষ খায়, কিন্তু আমার খালু / ফুপা / দুলাভাই / মামা যারা গভর্নমেন্ট সার্ভিস আছে ওরা ঘুষ খায় না, বাকি সবাই খায়. So, we knew, you know these things, things are happening. And যেটা হয়েছে, they were all amazing people. They were fantastic family people, they're fantastic friends, they were to their colleagues, they're fantastic supporters, they're some fantastic community builders, ওদের বিভিন্ন কমিউনিটি বিল্ড করছে. মানে এরা সবাই না, মানে যে যার এলাকা যে যার ফিল্ডে they were very well known, very well liked. So আসলে if you're a bad guy, মানে যেটাকে আমরা সিম্পলিস্টিক্যালি বলি ভিলেন অথবা খারাপ মানুষ, এটা খুবই সিম্পল একটা কথা, তাই না? সো ওইটা ওরা ছিল না. কিন্তু আমি যদি ওই ঘুষ খাওয়া খারাপ আর ঘুষ না খেলে ভালো ওই টিক মারা গেলে ওরা সবাই খারাপ ছিল. সো আমার কাছে এর জন্য পাভেল ভাইয়ের এই রোলটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে বিকজ যেমন আমার আব্বা খুব অনেস্ট, আমার আব্বা ডাক্তার, সো আমি বিশ্বাস করি অনেস্ট. আমার আব্বা সারা জীবন বসে হোয়াটএভার. সো আমার আব্বা মেবি ওয়াজ অনেস্ট বিকজ হি ওয়াজ ইন এ প্লেস যেখানে ওর দরকার পড়ে না খুশ করতে. বলে না অনেস্টি ইজ এ ল্যাক অফ অপরচুনিটি or whatever. So maybe আবার দরকার পড়ে না দেখে আপনার ঘুষ খায় না, মেবি দরকার পড়লে ঘুষ খেতে হতো, I don't know. So I don't want to judge these people. So আমার এর জন্য পাভেল ভাই রোলটা খুব ভালো লাগছে. ওই exactly what you guys said, that conversation between Nisho and পাভেল ভাই, fantastic conversation. The entire যে 30,000 টাকা দিয়ে দিল, ঘুষ টুস খাচ্ছে, he knows how people perceive him, he's cool with it. এগুলো আমার খুব মজা লাগছে. এই নাটকটা আমি I think I gave it 6 or 6.5 out of 10 or something like that because of this conversation. বুঝছিস পাভেল ভাই, হ্যাঁ না ওই কনভারসেশন, পাভেল ভাই আর নিশোর যে কনভারসেশনগুলো, নট জাস্ট বাই নিশোর অ্যাক্টিং আমার ভালো লাগছে. বাট এই নাটকটা না আমি আরেকটু আগে দেখলে আমার আরও এনজয় করতাম. রিজন আই ডিডন্ট এনজয় ইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই শুড হ্যাভ, আই ক্যানট ব্লেম দ্য ডিরেক্টর পার সে,
but it's because I got sick and tired of watching নাটক যেখানে মেয়েরা জাস্ট মানে প্রপ হিসাবে আছে বিকজ এই সো কল্ড আমাদের দেশে অ্যাভান্টগার্ড হওয়া উচিত আমাদের দেশে যারা নাটক বানাচ্ছে যারা অভিনয় করছে তাই না বিকজ দে আর দ্য আর্টিস্ট দে আর সাপোজ টু হ্যাভ দ্য উন্নত মানের চিন্তাভাবনা অ্যান্ড অল অফ দ্যাট লিবারেটেড মাইন্ডসেট থাকা কথা ওদের কিন্তু আমি গত ঈদ এই ঈদ অমিতাভকেও আমি ছিঁড়ছি এর আগে যে তোরা কী ফিমেল ক্যারেক্টার বানাস তোরা কোনো ফিমেল ক্যারেক্টার কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্স নাই কোনো পার্সোনাল স্ট্রেংথ নাই দে আর অল মেড টু সাফার অর ডিপেন্ড অন সামবডি এলস ফর দ্যার লাইফস সো এই মেয়েটার ক্যারেক্টার আই থট প্রথমে একটা সিকোয়েন্স ছিল যেখানে বাদাম নিয়ে বারান্দায় বসে নিশো আর আই ডোন্ট নো দ্য গার্লস নেম নাদিয়া ওরা বসে দেয় দিস ভেরি রোম্যান্টিক একটা আড্ডা তার আড্ডা ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক মানে বোথ মানে ভিজুয়ালি ওয়াজ ভেরি ওয়েল শট and the dialogue between them was so smooth, spontaneous. Yeah, very smooth, very spontaneous, fantastic. But that kind of devolved into আমি কালো গরু কিনবো না লাল গরু কিনবো এই জন্য বারান্দা it was just ridiculous মানে হ্যাঁ মানে এখন ডিরেক্টর এসে বলতেই পারে যে no the reason she reacted like that was because Nisho was not sharing his problems with her. She didn't know, which she later says that he didn't tell me, right? So I get all that, but it just hit me hard আর কি যে এতগুলো নাটক দেখলাম প্রত্যেকটাতে মেয়ের একটা ডিপেন্ডেন্সি ক্যারেক্টার আর কি মোর অর লেস সো এই জন্য আমার 6.5 এর দিকে ছিলাম না মোস্ট প্রবলি আই উড হ্যাভ গিভেন ইট 7 সিম্পলি বিকজ অফ দোজ কনভারসেশনস বিটুইন পাভেল ভাই আই লাভ দোজ কনভারসেশনস এইসব দরকার আছে এই কনভারসেশনগুলো দরকার আমাদের আই নো আমি এই নাটকটা যে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে নাটকটা যে হয়েছে মানে আই মে নট লাইক ইট বাট আই এম গ্ল্যাড দে মেড দিস নাটক বিকজ ইট হ্যাজ সো মাচ ডেপথ নো আই লাইকড ইট আই হ্যাড প্রবলেমস উইথ ইট বাট আই ক্যান্ট সে আই ডিডন্ট লাইক ইট মানে আমার হয়েছে কি মানে এখন যেটা ওই যে অনিমেষ বলছিল না যে নরম মনে দেখতে হয় আমি আসলে বাংলা যাই দেখি বাংলা গান যাই শুনি সব নরম মনেই শুনি মানে একমাত্র কিছু হাতে গোনা ব্যান্ড লাইক নেমেসিস অর্থহীন আর্টসেল এই আরবো ভাই এই কয়েকটা মানুষ আছে যাদের গান আমি নরম মনে শুনি না শক্ত মনে শুনি বিকজ আই নো দে ক্যান টেক ইট বাকি বাংলাদেশের এনিথিং বাংলাদেশে আমি নরম মনে দেখতে হয় আমার বা শুনতে হয় সো ওইভাবেই দেখছি নাটকটা এনজয় ইট ওয়াজ ফাইন ফর হোয়াট ইট ওয়াজ মুভিং অন আমাদের আজকের লাস্ট না দুইটা টপিক আছে আমাদের আচ্ছা এনিওয়ে মানে ডিপেন্ডস অন টাইম সো I found this article bdnews24.com. This is an article about Sod, Bodul Anand Sod. He's a very well-known TV natok director. He's currently married to the great Subarna Mustafa. So he's coming up with a film. Jeta 20 October release hobe Bangladeshe. So bdnews24.com there was this nice article on his film. So যেখানে ওই কারা অভিনয় করছে নতুন মুখ কিছু নাম আছে আমি নামগুলো লিখে রাখছি এখানে যাদের নাম আমি এখানে পড়তে পারবো Do you remember them? হ্যাঁ নীলাঞ্জনা নীলা তানভীর অ্যান্ড মুন এই তিনটা নিউ কামার অ্যাপারেন্টলি এদের মধ্যে লাভ ট্রায়াঙ্গল হবে এটা নিয়ে আসলে পুরো স্টোরিটা অ্যান্ড ইট টেক্স প্লেস গ্রাম বাংলার মধ্যে কোন একটা চরে অ্যান্ড ইট অলসো হ্যাজ অবভিয়াসলি সুবর্ণা মুস্তাফা অ্যান্ড পিপল লাইক ফজলুর রহমান বাবু সো ভেরি স্ট্রং অ্যাক্টরস আরও বেশ কিছু চেনা জানার নাম আছে সো আমি যে কারণে এই নিউজটা আমি এখানে নিয়ে এসেছি একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি আমি এক্সাইটেড নিউ মুভিজ কামিং আউট আই স দ্য সং ওর একটা গান ছেড়েছে ইউটিউবে গানের নামটা আমি ভুলে গেছি দিস ইজ নাইস ভেরি নাইসলি শট টিপিক্যাল বাংলা গান সুন্দর গান বাট এখানে সৌদ আসলে একটা কমেন্ট করছে মানে অ্যাকর্ডিং টু দিস আর্টিকেল যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আর কি মানে ইন্টারেস্টিং ইন আ ব্যাড ওয়ে সেটা হচ্ছে যে এটা সাধারণ দর্শকের ছবি আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে যে দর্শক তাদের কথা মাথায় রেখে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছে কোনো সমালোচক কিংবা বিদেশি ফেস্টিভ্যালের জন্য এটি নির্মিত নয় সো মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট সাউন্ডস ভেরি ডিফেন্সিভ টু মি হোয়াট ডু ইউ গাইজ থিঙ্ক দ্যাট ইট সাউন্ডস ডিফেন্সিভ মানে দিস ইজ মানে is a good offense is a good defense তাতে কিছু নাহলে because this is the most মানে আমি বের করার আগে আমি বলছি প্লিজ তাই না মানে সেটা ফারুক what do you think I honestly don't think that's an issue here. I want যেটা মনে হইতেছে যে I read through the whole interview, right? And at least the article and what it seems to be is he's just put it and said, listen, I wanted to do something for the darshok. I've done something for the darshok. I'm not going to come back and say যে এটা artistic হবে so it's for the film review, it's for the critics. I wanted to impress the critics. I didn't want to do this for a film festival. আমি এটা দর্শকের জন্য একটা সিনেমা বানাইছি আমি সিনেমা বানাইছি. All right. So I'll kind of give him the privilege of যে look you're the director, you're presenting a story and you think that this is something that দর্শক পছন্দ করবে. Kudos to you. আরেকটা জিনিস যে বলছে যে কি it is his first feature film. Right. So first feature film he's come back and he said my take out from this interview and his statement is listen I wanted to make a film for the masses for the Aam Janata and that's what I've tried to do. I'm taking that at face value. Great. Okay, good job. That's great. আমার কাছে এটা চরম ডিফেন্সিভ মনে হয়েছে
because আমার কথা হচ্ছে this is your first film, so I want to hear a lot of confidence in your voice. এক্স্যাক্টলি Yeah, I want you to come out all guns blazing. পরে যা আছে কপালে, পরে মুভি ভালো হয়েছে খারাপ হয়েছে পরে দেখা যাবে। প্রথমে এসে বলবা যে ফাটা ফেলাইছি এই মুভি। see there are two ways directors talk. একটা হচ্ছে যে ওরা বলে যে this is my passion project, এটা ট্রান্সলেশন হচ্ছে it's not for everyone. এর ট্রান্সলেশন হচ্ছে I'm going to take it for awards and I will be happy with a few awards. আরেকটা হচ্ছে this movie is a family film or it's for everybody. এই দুইটার বাইরে আসলে লোকজন কথা বলে না। সো আই ফাউন্ড ইট রিয়েলি ফানি দ্যাট ও বলেই ফেলছে যে এটা অ্যাওয়ার্ড অথবা রিভিউয়ারের জন্য তো কেউ মুভি বানায় না। আমার লিটারালি এটা পরে মনে হচ্ছে মানে ও কি ভাবছে যে আমরা ভয়ঙ্কর সুন্দর যে বাজে রিভিউ দিছি এটা থেকে মানে 1% গেভ এ ব্যাড রিভিউ অন ফেসবুক, ওটার রেসপন্সে কি সে এই কথা রিভিউয়ারের জন্য বানাচ্ছি না? I don't know what the hell is going on. মানে I just reviewer বলছে, right? Yeah, এটা অ্যাওয়ার্ডস অর রিভিউয়ার্স। এই রিভিউয়ার ওয়ার্ডটা আমি জীবনের প্রথম শুনছি। I think somebody warned him about it. No, so here's my suggestion or my I don't know plea to Sod, right? Don't give a shit what anyone says. Do the best movie you can. If it sucks, it sucks. If it's great, it's great. But এই ডিফেন্সিভ কথাবার্তা মানে I want আমাদের ফিল্মমেকারের না মানে আকবারে বড় গলায় কথা বলুক, so that we feel like wow, this guy's confident. I want to see what he's done. Because ও যে কথাগুলো বলছে আমাদের দেশে সাধারণ দর্শকের জন্য বানাইছে। সাধারণ দর্শক তামিল ছবি দেখে, হিন্দি ফিল্ম দেখে আর অ্যাভেঞ্জার্স দেখে। বাংলা আমরা মানে যেসব সিনেমা হলে যেসব সো কল্ড বাংলাদেশি সাধারণ দর্শকের জন্য ছবি চালে এগুলো তো কেউ দেখে না এবং প্রত্যেকটা ফ্লপ হয়। মানে তকির আহমেদের কি অজ্ঞাতনার মতো গ্রেট ফিল্ম 12 দিন চলে বিজনেস না করে বের হয়ে গেছে। সো এইসব কথাবার্তা আমি আসলে বুঝি না যে আমি আসলে বাংলাদেশের সাধারণ দর্শক তো যাচ্ছে না। They're not going to the film theaters to watch your সাধারণ দর্শকের film. They don't want সাধারণ দর্শকের film. They want অসাধারণ দর্শকের film. They want horror films. They want action films. They want lots of drama. You know, big drama. They don't want a typical penpanani ঘ্যানঘ্যানানি। So আমি এইসব কথাবার্তা শুনে আসলে ভয় লাগে এখন। মানে যেমন সেলিম ভাই এইসব কথা আমি কবে বলছে আমি শুনি নাই যে সাধারণ অমুকের জন্য বানাচ্ছি তমুকের জন্য বানাচ্ছি না। They always say stuff like it's for everyone. ফারুকি বলে যে it's for everyone. Shaggy, don't you feel like it's a little, it's I don't know, I don't want to say the word cheap, but it's a little way to get some attention. No. না আমার মনে হয় ভয় পেয়ে বসছে। Like legit, like a confidence. আমার তো পরে এটাই মনে হয়েছে মানে ইফ আই এম মানে আমি যদি দেখি একটা মেকার বলতেছে যে আমি একটা রিভিউর জন্য হু সেজ দ্যাট আমি একটা গান বের করবো, আমার হেভি মেটাল গায়, আমি হেভি মেটাল গান বের করবো, আমরা কোনো কাম আছে আমি রিভিউর জন্য, হ্যাঁ অফকোর্স রিভিউ কর, তুই দে, তুই রিভিউ তো যা খুশি দে, আমি আমারটা বানাইছি, হ্যাঁ আমি ওটা বানাইছি। এখন জিনিসটা হয়েছে কি জানিস মানে after we started the show we did put up a bit stir up a bit of ruckus. জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা এখন সিনেমা নিয়ে নিয়ে কথা বলছি and people are going to hear us and our opinions, কিন্তু যারা ফিল্ম বানাচ্ছে if they're trying to see us as the enemy, জিনিসটা হচ্ছে যে আমরাই কিন্তু সিনেমা হলে যেতাম, আমরা এখনো সিনেমা হলে দেখছি, ইনফ্যাক্ট we go and promote as far as we can. রায়হান, আমি বলবো যে যত খারাপই হোক it's crap, but it's a kind of crap I've never seen before. হ্যাঁ, হয় নাই কিছু, but it's something যেটা আমি জীবনে দেখি নাই, হয় নাই। সো এইখানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা চাই ভালো সিনেমা দেখতে, we are doing this because we want to see good movies and we want to boost as much as we can. আমরা অজ্ঞাতনামা নিয়ে আমরা ফ্যান আউট হয়ে ফেলছি কেন? It's just because of this. It is a great movie, it didn't make it. So আমরা চাচ্ছি যে মানে শাকিব যেটা বললো, it's just it. Instead of saying things like this, throw it in our face, show it to us that hey, আমরা ভালো মুভি বানাইছি দেখো। It doesn't matter what we say and think. আমরা যতই খারাপ বলি, যদি if your film is good, everybody's মানে people who like it will like it. Yeah, to be fair to Sod, আসলে এটা তো written word একটা কোট আছে, সো আসলে কোন টোনে বলছে কোন অ্যাটিটিউডে বলছে আমরা জানি না, সে হয়তো জোকিংলি বলছে or something, এটাও হতে পারে, but I'm just reacting to what I read. And I just found it really funny that প্রথম প্যারাগ্রাফের মধ্যেই লেখা যে এটা রিভিউয়ারের জন্য না বা অ্যাওয়ার্ডের জন্য না। সো I seriously মানে আমার কথা হচ্ছে as you said, reviewers are not enemies. প্রত্যেক আমাদের দেশে একটা আনহেলদি সিচুয়েশন আছে যেখানে there are no honest reviewers. Everybody pats everybody's back and then মুভি বের হওয়ার পর সব দোস্ত তোর ছবিটা যা হইছে মামা বস আপনার ছবিটা, তারপর পিছে গিয়ে কিন্তু গু হইছে ও দেখিস না সি ইস 2 ঘন্টা ওটা পিছে গিয়ে বলে, সামনাসামনি তো একদম পা চুমায় পাশা চাইটা শেষ। So yeah, let's get out of that. Let's be honest and at least we're doing it honestly. ভালো লাগলে ভালো বলি, খারাপ লাগলে ভালো বলি, and it's our opinion. It's এটা আমাদের opinion. We don't claim we're right. No. Movie, any piece of art is subjective.
everybody will have different opinions. আমরা আমাদের opinion দিই, and আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে disagree করি. So that's fine. I'm just saying, I just, but I wish so going forward in promoting his movie shows a bit more confidence so that we feel more confident. You know. Anyway, I think that's all that I want to say about this. I'm just gonna add, Shakib, তুই যে বললি না যে বাংলাদেশে আজকাল people are waiting for good movies. Remember when we went to watch, I didn't go with you guys to watch Ryan, but you went at an odd time, 11:30 show, and the hall was pretty much empty. But আমরা যখন গেছিলাম to watch ভয়ঙ্কর সুন্দর, hall was full. We were blown away, and we actually thought this was okay. আধা hall তো বের হয়ে যাবে before intermission. Everyone was there till the very end. Everyone was there till the very end. Did people look very happy at that? No. But people were there till the very end. So I think Bangladeshi people are trying to give chances. Yes, I want entertainment. You've put something in the hall, I'm going to go watch it. Maybe I'll just watch it once and then I'll hate it, but I'll watch it. So I think people are giving them the chance. To Saad, all I'm going to say is I'm going to just take it, okay, he said something, doesn't matter. Let's wait for the film. Hopefully it's going to be good. Yeah, that's what we want. We want it to be good. Absolutely. আমরা নরম মনেই দেখি, আমরা নরম মনেই দেখবো, ওসব নিয়ে টেনশন নাই. We know it's your first effort. We're wishing you all the best. I just wish you. I just want you to be a little more confident, so that we feel more confident. Because at the end of the day, আমরা সবাই 200 টাকা খরচ করে যাবো, টাইম করবো, and then এর আগে যদি I feel director doesn't sound confident, তাহলে আসলে it doesn't make sense. Anyway, moving on. আর কেউ কিছু আছে না? No. Okay, then let's move on. The last topic আজকে হচ্ছে Emmys হলো কয়েকদিন আগে. Emmy Awards, which is যারা জানে না, Emmy Awards হচ্ছে আমেরিকায় যে টিভি শোগুলো হয়, all the TV series, all the TV specials, TV comedy shows, etc., TV movies, এগুলো নিয়ে ওদের একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি হয়, which is called the Emmys. So ওখানে রিসেন্টলি যে the big winners এই উইকেন্ডে হলো, big winners হচ্ছে Handmaid's Tale নামে একটা সিরিজ, Big Little Lies নামে একটা সিরিজ, আর Atlanta নামে একটা সিরিজ. আমি এই তিনটার একটাও দেখিনি. You know, I have not watched single one. The ones I'm watching are all Emmy winning, মানে আমার দেখে মনে হয় এদেরই জিতা উচিত. So Game of Thrones তো এই বছর কনসিডারেশন আসেনি বিকজ এই বছর বেরোছে, এগুলো সব লাস্ট ইয়ারের বেসিক্যালি লাস্ট ইয়ারে শুরু হয়েছে or something like that. So ইন্টারেস্টিং লাগছে যেটা আমার কাছে যে as we're going forward we're seeing that আগেকার দিনে মনে আছে যে Law and Order, all these CSI and ছোটবেলায় যে NYPD Blue, এর আগে ফল গাই, মানে কপস অ্যান্ড রবার্স, লয়ার্স, প্রসিডিউরালস, ডক্টরস, এই টাইপের ছিল কিন্তু একটা. এখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. এখন ইটস মেকিং মোর কমপ্লেক্স স্টোরি টেলিং, ইটস লাইক সারিয়াল ব্যাপার স্যাপার. ইউ নো, লাইক ফর এক্সাম্পল স্ট্রেঞ্জার থিংস, আই ওয়াজ জাস্ট টকিং টু ফারুক গতকালকে, যে স্ট্রেঞ্জার থিংস অ্যাট ইটস হার্ট ইজ এ কপ শো. Oh wow. Isn't it? At its heart, it's about this police. He's the hero. But if you're gonna point, বাচ্চারা অনেক কিছু করছে না, but who's the guy who solves the problems, who finds out things? It's the cop, right? So at its heart, it's a cop show. But just compared to Fall Guy or NYPD Blue or Ugla, man, it's so different. So ওইটাই আর কি, just things are changing rapidly. So আমি যেটা ফারুককে বলছিলাম যে আগে যেটা হতো যে the great series but the great storytelling used to win Emmy Awards. এখন যেটা হয়েছে যে if you're not great, you're not even in the conversation. মানে forget about the Emmys, মানে তোমার মানুষ দেখবেই না. মানে এখন বেঞ্চমার্কটাই হয়ে গেছে যে you have to be great to be worthy of consideration for watching. So what do you guys think about it, Jim? I agree 100%. But looking at it, John, few of my favorite series like Mr. Robot, you will not know until the end what the twist is. Everything. One of my other favorite series that I watch, even though it's just for one season, Feed the Beast. It's a crime drama with a restaurant in the middle, and there is Misfits, a new way of telling superhero stories, but I've never seen before. And these evokes what emotion does it evoke? What you walk away feeling and thinking after the series is done. And these did it, and these took me to a new height. Daredevil took me to a new height that I could never talk about. So usually superhero bolle or non-superhero bolle, they are. You're absolutely right. If you're on a genius level, you don't get mentioned. And পাত্তাই নেই, মানে forget about Emmys, মানে they don't talk about you if you're not genius. But Netflix, when I search through what to watch, when I've seen so many, but when nothing catches eye, when it's something that Feed the Beast. Only reason I put it on is because one of my favorite actors, David Schwimmer's in it. But we've seen the Friends cast coming out and doing the same thing in every movie. And this guy changed everything. He was actually really good. David, I suggest you watch it, Feed the Beast. It is dark, depressingly good.
So এখানে মানে you are freaking right. I've never thought about this. This is in a genius level. If you're not in a genius level, you're nowhere. আমি আমাকে আলিফ অনেকদিন ধরে বলছে যে বেটস মোটেল দেখতে হ্যাঁ। সো আই এম নট গেটিং ইনটু ইট সিম্পলি বিকজ অ্যাজ ইউ সেড মানে কোনটা ছেড়ে কোনটা দেবো রাইট নাও আই এম ওয়াচিং ডার্ক জেন্টলি হ্যাঁ আই এম ওয়াচিং ব্রুকলিন নাইন-নাইন আবার রিওয়াচ করা শুরু করছি আমার এখন মনে আসছে নাকি আই এম ফিনিশিং লুসিফার Shagir, This is why I was- did you watch The Man in the High Castle? ওটা আমি শুরু করছি না। আই জাস্ট স্টার্টেড ইট Oh my god, মানে আমি গতকালকে I finished it. পুরো সিজনটা দেখার পর লাস্ট এপিসোডে it's just gonna turn 180 degrees. I said no spoilers. No, exactly. So Man in the High Castle ছিল Amazoনের the one that Amazon made a name House for of themselves. Cards. House of Cards তো আমি সিজন 1 পর দেখিই নাই। So it's really এটা একদিক দিয়ে অনেক জোশ and অনেক দিক দিয়ে খুব খারাপ লাগে যে বাংলাদেশে আমরা কই আছি আর ওরা কোথায় আছে। এই জন্যই কিন্তু মানুষ আমাদেরকে মানে বলতেছে যে আমরা কেন তো হলিউড কম্পেয়ার করি বিকজ হলিউডে কম্পেয়ার করি বিকজ দে রিচ ইন সাচ আ লেভেল আমরা নরমালি তো পারতেছি না এখানে পৌঁছাতে Jibs, very quickly putting out here, Yeah. guys, there's been a huge shift in what people are watching in content. You remember when we were growing up, Ejutijiboli Fall Guy, there were 15 other versions of Fall Guy, 18, shop same. Knight Rider, Tapoitar, 15 different versions by say. Then it came to LA Law, that was a big hit. Then you had ওইখান থেকে Boston Legal Falls. কত কিছু LA বের Law হয়েছে? 50টা হয়েছে। 50টা version বের হয়েছে। তারপর you had NYPD No, Blue, X-Files was Chicago a Blue. breakthrough. So you had all these years and people were looking for, oh my god. So once something became a hit, ওইটা 50টা version বের হইতো and people would consume the 50টা version. Now I think we're paying more for the content, or at least people are in those countries. So the people know যে once I've seen one LA Law, I don't want to see 50 different versions of it. You show me something new. Which was আমরা এতগুলি নাম বললাম না, starting from Americans to House of Cards to Man in the High Castle. They're all different. Americans is আমি পাবলিকলি বলছি এটা আমার ফ্রেন্ডরা সবাই জানে you know how you watch a series and you fall in love with the girl in the series so I'm not gay there's nothing wrong with being gay I'm not gay I'm very straight everybody who knows me knows I'm straight আমি এই series I fell in love with both the guy and the girl ওকে আমি লাইক Americans. মানুষটা বলে না যে আমি হ্যাঁ। যে বিয়ে করতে চাই হ্যাঁ। আমি ওই লোকটা এবং মহিলাকে একসাথে বিয়ে করতে চাই I want to be a triple relationship married to both of them because they're fantastic actors the girl is gorgeous the guy I wait for Joker it's like the Yeah. Dark Yeah, Knight yeah. Dark Knight I used to wait for Joker to speak yes here I wait for the guy to speak so absolutely it's this whole new golden age of television and I think that's the end of today's show hopefully Alif will be here for the next episode so Jib where can people find you they can find me on Facebook as Gibran Tanvir and at Instagram as Gibran75 Farouk where can people find you You can find me on Facebook, Farooq Shams, or in Bonani. and you can find me at Pitol Heart আমি আমার জন্য একটা সুন্দর অ্যাস্টন বানাইছি তোমাদের আমি জানতাম না দেখে বানাই নাই Oh, he didn't know our names. He didn't know our names. না তোমাদের হ্যান্ডেলটা লাইক at Pitol Heart Oh. I need that handle so anyway so thank you guys I hope you enjoyed আমাদের আজকের program without Alif really missed Alif and যারা ফেসবুকে দেখেছো I hope you like আমাদের new these things we're doing on the screen with slightly making it look more professional and things are going to get better going forward so thank you see you next week good night